So friends, second is using advanced search feature. Okay, advanced search feature there's something known as Google operators. So where we use different terms to find on search engine. So similar kind of that, നമുക്ക് ഇവിടെ LinkedIn search ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so in Sales Navigator if we use Boolean search, we will get more information about our audience or filtered audience ne namakku kandethan pattum with using this Boolean search technique. So Boolean search endanu parnal it's a mix of commands like using and, or, not. Different types of commands are there which we use in our search operators to find a proper audience on within LinkedIn itself. So you can use not only LinkedIn, you can use in Google, all the major search platforms. You can use this to find the exactly the same way. So let's take you to the Boolean search example. It's a combination of and, or not. So one of the example I have included here, like I wanted to target a dermatologist. Okay, a dermatologist or a skin doctor. I have a product which can help them to grow their business. So I wanted to target that audience. So engane audience ne inki kandethan pattum. So what first thing I will go and do is, I know that dermatologist. So I will take dermatologist and I will search in the Google. Ee dermatologist ne vere endanu parayaru. So what else people say that. So a section enki ariyanengil I will just go to Google and look for dermatologist also known as. So I got some information like Google skin doctor alugal parayarundu. So different types of words parayarundu. So I have taken that. So ഞാൻ ഇതിന്റെ Boolean search create ചെയ്യുമ്പോൾ if something like one category ആണെങ്കിൽ like first small bracket കോട്ടിനകത്ത് dermatologist, ഇനി or capital OR നകത്ത് ചെയ്തിട്ട് skin doctor അടുത്ത keyword, or cosmetic doctor. So these are the three words need to be there in their profile or in their search results. Not എനിക്ക് വേണ്ട എന്താ വേണ്ടാത്ത സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണ്ട. സോ ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണ്ട, ഓർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവാം. ഇതാണ് Boolean searchന്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. സോ there are so many tools which help you to create Boolean search. Just you need to go to Google and search for the Boolean search generator. Boolean search LinkedIn generator, Boolean search generator LinkedIn. So നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് Boolean search generator കിട്ടും. സോ ആ ജനറേറ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ, സോ ജോബ് ടൈറ്റിൽ അവരുടെ എന്തായിരിക്കും, ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതായിരിക്കും അവരുടെ job title, and or other job title keywords include dermatologist അല്ലെങ്കിൽ skin doctor ആയിരിക്കും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ കമ്പനി നെയിം ഓർ സ്പെസിഫിക് കമ്പനി നെയിം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. സോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി കമ്പനി നെയിം, ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗിവ്. എന്തെങ്കിലും എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ജനറൽ കീവേഡ്സ്, ജസ്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് Aster. So I'm just removing, adding Aster, removing baby memorial. So I'm just adding Aster and removing baby memorial. General keywords includes, ഇപ്പം ഏത് general keywords ഉണ്ട്, general keywords exclude എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ I don't want what was that, I just don't want, I don't want skin specialist, or I will add skin specialist. So now you can see this strength. So നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ ടൈറ്റിലിനകത്ത് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് വേണം, കമ്പനി ആസ്റ്റർ വേണം, മൈനസ് ടൈറ്റിലിനകത്ത് സ്കിൻ ഡോക്ടർ വേണ്ട, ലൈക്ക് സ്കിൻ ഡോക്ടർ വരാൻ പാടില്ല, മൈനസ് കമ്പനി ബേബി മെമ്മോറിയൽ വേണ്ട, മൈനസ് കോട്ടിനകത്ത് സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വേണ്ട. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് I have added this particular section. So you can see that what are the things I need to exclude, what are the things I need to add. So this way you create your search operators. When you keep this copy this search operator, go to LinkedIn and paste it over there. So that's the it. Boolean search in the user. So Boolean search very important, and you can use this search for Google also. Okay, which doesn't matter like everybody use it. All the places where searching operators work, these are the commands work, like or, not, title. ഇതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ് സെർച്ചിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. സോ ട്രൈ ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ദിസ്.
that is our the second step. First നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്, നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ പേഴ്സണ ഉണ്ടാക്കി. രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഈ കസ്റ്റമർ പേഴ്സണെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏത് സ്പെസിഫിക് ടേം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഗൂഗിളിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ആ ലിങ്ക്ഡിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഏത് സ്പെസിഫിക് കോർ ടേം ആയിരിക്കും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് നോക്കി. ആൻഡ് ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്, now we are going to use our LinkedIn sales navigator where we are going to find them. So adarikku nammada third stage. So I will take you to LinkedIn navigator and show that how we'll do this filtrations, how we are going to use sales navigator. So let's get into our module 3 of this particular video. Let's move in.